Hello, everybody. Joe Baganotes here, and welcome back for another episode of Full Metal Demon Muramasa. Last time we left off, the battle has progressed, and, it's going in Rokaharu's favor, which, in turn, is not really in our favor, because, machinations laid undetected for years, yada yada. GHQ kind of got found out. Rip the American Dreamers. No forged bomb for us, which is kind of the crux of this entire fucking thing. So where we go from here and how we get it, if we even do, I don't know, man. It's kind of plans going sideways real fucking quick. Because, looks like Rokaharu is winning it now. Like they've staved off the initial blow, survived it, and then, now they're able to swing the momentum into their favor. Tire out the attackers, and then, go on a counteroffensive, which way they would go if they're just gonna push straight for like Yokohama, or if they're gonna like go relieve the siege at Koga, or fucking what? I don't know, man. Dude, I don't know. I'm tired. Ugh. It's like 11:30. I got my coffee. I should have recorded yesterday, but I wasn't feeling well. I don't know what it was last weekend or this weekend. However, you described the past couple days. I'm feeling just kind of like not super sick, just kind of sour, a little headachy, a little queasy. Not like I'm nauseous, like, oh, I'm gonna throw up. I think I mentioned before in the last episode, but just kind of like a car sick feeling, that just generally, and I still kind of do, but I don't know what that's about. I've had my Tylenol, I've had my coffee. Maybe that's the problem. Maybe I've been having too much coffee lately. To stave off this incessant, like, tiredness that I've been having. There's probably something wrong with me. I know that there is, because it's me. Haha, very funny. But, I don't know, man. I'm just gonna blame it on winter and, seasonal mood variations, fluctuations, whatnot. But yeah, maybe I just need like some Adderall or something. The chance of me having some form of like undiagnosed attention deficit disorder is decent. I'd say it's decent. My memory isn't very good. Like, I'll remember something and be like, oh yeah, I need to do this. And then a couple hours later, completely forget. And then I only remember it like 2 days later in the middle of the night. Like, oh shit, I needed to do that. And then I just never get around to it. And yeah, now I'm just venting, so I'm gonna stop that, and now I'm just gonna start recording. Dawn breaks on the final day. Oh yeah, I also, instead of recording yesterday, I decided to play Morrowind instead, which I streamed a couple hours of, so I haven't uploaded the VOD yet. I don't know if I will. I guess I will, just toss it up for posterity's sake, Is that the right term to use for preserving something for future generations? I don't know. Is it prosperity? No. Posterity, like you're behind? I don't know. It's too early in the morning, I say, as it's almost exactly fucking noon, to be arguing with myself about the definitions of words. This room has grown familiar these past few weeks, but this will be my final visit. One way or another, it all ends today. One way or another. Hikaru is sleeping, with her eyes wide open. No, she's awake. This is her reality, her body broken, her mind long fled. Soon she will drift asleep, and there, in the deepest abyss of dream, the other Hikaru will awaken.
in Seigo. She is one part of Hikaru, the sickness that ravaged her. What? She is the one part of Hikaru the sickness that ravaged her could not destroy. The strongest Hikaru. The purest Hikaru. Hikaru's most heartfelt wish given form. For Hikaru to live, the answer is plain. No matter what comes, no matter the cost, I will not let Hikaru die. Yes, no matter the cost. Chochomaru says there is only one way, to summon a god from the bowels of the earth and join it to Hikaru. Even now, I have my doubts. It is hard to believe that this god exists. But if that is her only hope, so be it. I will risk everything, my life, the world itself, on the smallest chance of the fable is true. If anyone stands in my way, I will crush them. I will rip from their hands all they hold dear and add it to the wager. It is not a forgivable act, I know, to gamble with the fate of mankind. It is inhuman. But I am not human. Not anymore. I am a sword forged with one purpose, and there's nothing I would rather be. As a sword, I need not doubt that my actions are right. I need not grieve for the lives to be lost or lament the destruction my blade will wreak. Doubt, grief, these are impurities stripped from me by Kinseigo's bright flame and left to harden on the smelting room floor. I am a sword, invincible, Waken. And were someone to pull me from my hilt, they would find graven upon the tang but one word: love. That's usually where the swordsmith puts their maker's mark is on the tang hidden in the hilt. So he's saying that love is what has made him like this, like pottery, it rhymes. I fight off a sudden wave of dizziness. Was that doubt? Impossible. My heart is a flawless crystal. Must have been my imagination. You just have like an AFib, you know, your heart just does that sometimes. Final act is beginning. My part is already written. All that remains is to play it to the end. 中佐殿、こちらにおいででしたか。まもなく軍議が始まります。そうか。先に行っていてくれ。どちらへ？厨房による。Okay, you hungry? Just scrounging around for a snack? なんか今日は妙だな。何がだ？進駐軍の連中、やけに攻め手が中途半端じゃない？言われてみればな。でしょ？しかしそれは、ことが思惑通りに進んでいるからではないのか。Look around to make sure no one is within earshot. Then lean close to Chochomaru. 後で決戦兵器を使う気でいれば、強行して無駄な犠牲を出そうとは思うまい。そうなんだけどね。どうも引っかかるな。ワルフからの連絡もまだ来ないし。うまく片付いたなら一報よこすはずなんだけど。He's usually so chatty, so it's weird for him to be quiet. 柳生上腕を経由してか。うん。はい。ただいま。Oh, fantastic. お届けに上がりました。What's the word? 何か。心臓に悪いな。心臓に悪いよ。Just up here out of nowhere. これはご無礼。Probably a hard habit to break after, you know, a lifetime of sneaking around. Having successfully startled us half to death, Yagyu Joansai bows respectfully and performs his own scan of the area before continuing. 鎌倉の進駐軍臨時司令部にいる同志の一人から。You know, you can speak a little たった faster 今 if 通 you 報 want. がありました。ウォルフだろ？ No. 違います。緑竜会のメンバーではありますが。なんでよ。連絡の窓口をいくつも作ると混乱するから、ウォルフが一括で引き受けるって約束だったろうに。Come on. Piece two and two together.
ウォルフ教授は Yeah. 現在 He's currently 拘禁 indisposed. されています。はあ、何やってんだあのパンツ It's like, oh shit, he actually went and did it. He went and did a crime. 親父。まさかとは思うが、 Stripped them right off some girl. 強制わいせつ罪か。こんな時に。いいえ、 Just living true to himself. もう少し事態は深刻かと。キャノン中佐も教授と同じく If you 行 consider 動の being 自 shot in the 由 chest, を奪われた arrested, 状態にあるようです。then なん sure. だと。Colonel Cannon. Now, the name is familiar. If I'm not mistaken, he's one of the GHQ officers responsible for deploying the forged bomb. And now he's under arrest? ウィロー少々は。わかりません。すでに No, 抹 wait, 殺 Willow さ was れ the た guy 可 that 能 shot. 性もあります。 The name Clive Cannon just doesn't click in my head as you know, a real name. It's too illiterate, you know? Too much alliteration going on. 何があった。 Almost like it's a fake name for a character. 昨夜未明、いえ、正確には今日ですが、国連事務局次長ルービー・サシュアント Yeah, it was が crazy. He fucking shot a guy and then arrested two others. It was nuts. 鎌倉市内の野戦司令部を訪れ、以降、ウィロー少将は所在不明。キャノン中佐とウォルフ教授は個別に監禁。軍の統帥権は Oh, 国連全権代理および大英連邦女王の信任大使 and として、 they kind of don't want to サ use シ the ュアン bomb, ト huh? 伯爵が事実上掌握しつつあるようです。ちゃちゃまる。バレた。GHQ Yeah, の they 対 fucked ヤ up. マト政策を仕切ってたキャノン中佐は新大陸独立派だったんだ、お兄さん。 Uh-huh. 独立のためにヤマトが欲しくて、ヤマトを取るために鍛造ライダーを使おうとしてた。あてらは、つうかウォルフ教授は独立派に協力しつつ、 You 利 know, 用する腹だったんだけ mutually ど。 beneficial. この土壇場でキャノン Didn't 中佐とそ allow の一 it. 党の It just 正体 kinda が国連に露見 happens, し you た。 know. としか考えられない。はい。 Unfortunate. A lot of shotting. Oh. I wondered how a group so obviously untrustworthy as the Green Dragon Society could wield such influence within GHQ. Now I begin to see the full picture. American Dreamers, I believe they are called. Those who long to free the New World from the yoke of the British Empire. Over the past 200 years, they have staged no fewer than 4 major insurrections, plus any number of smaller uprisings. If Russia is Britain's greatest enemy without, they are the greatest enemy within. In this case, however, the balance of power is overwhelmingly in Britain's favor. It makes perfect sense that the Americans would accept aid wherever they could find it, even from a man of questionable motives like Wolf. Traitors in the heart of GHQ. So this is how the Society was able to put such fabulistic plans into motion. It is a stunning example of lucky coincidence, but perhaps that is what a successful parasite requires, to be in the right place at the right time to attach itself to the perfect host. However, if that host dies, くそ、なんで陰謀ってやつはこううまくいかないんだ。陰謀だからだろう。 because you have to deal with people to get them done, and people are fucking hard to deal with. このままだと鍛造ライダーは落ちねえ。国連から来たやつはヤマトをどうにかするより GHQ の整理を先にしたいはずだからな。 Yeah, this whole thing is just kind of in a holding pattern now. ちゃちゃまる。キャノン中佐とやらはできる男か。身柄を自由にしてやりさえすれば。 Gonna try to bust him 今 out? ここからでも失 A little 地 bit を of 取り返せるか。うん。それはそうだね。あいつはタフだし頭も切れる。指揮権を奪回して作戦を続行するくらいのことはやれるかな。全権代理ってやつもまだ大っぴらに中佐を反逆者扱いはしていないっぽいし。ええ、そ Uh-huh. ういう話です。
その男を救えばなんとかなるなら救うまで。これから行ってくる。 Okay. お兄さんが？他に誰がいる？でもダメだよ、危ないよ。 Well, we got no other options, so. 戦場で言うセリフとも思えんが。 Also, you know, fair. 程度ってもんがあるし、こないだみたいに危険なのは嫌だからね。この間県庁寺の時の話か。あれは当てのミスだったけど、まさかあの真っ黒太郎が無茶と思わなかったから。あんなのにお兄さんをけしかけたあの時の自分をとっつき倒したい。 I mean, he did do really good in that fight, though. 今思い出しても食欲が減退するわ。 He, like, pretty handily won. 一周しただろうが。 Yeah, but that was, unaccounted for factor that could have gone fucking sideways real quick. 結果はそうだけどさ、進駐軍の司令部にいる竜騎兵は1機や2機じゃないんだよ絶対。どうにかする。どうにかするでどうにかなったら6年前の戦争でうちの国負けてません。なんだそれは。お前はそこまで俺を信用できんのか。 Of this, maybe. そうじゃないよ。 Is that this is gonna be a tough one. ガンくれてもこれはダメ。怖くなんかないしね。 You sure about that? まあいい。お前が許そうが許すまいが知らん。行ってくる。いやじゃ I don't think you have enough weight behind you to hold him in place. 堀越中将様。ダメったらダメったらダメ。どうしてもって言うな。なんだ。あても一緒に行く。 Ah, alright. バカかお前は。 We'll make a date out of it. あんたじゃ負けるわ。将軍が陣を離れてどうする。お兄さんだって副官でしょ。やめれば済むことだな。あてを捨てる気。そういう話ではないが。 Oof. そういう話だったとしても別にためらう理由はないと思う。 You know, he's not abandoning you. He's doing his best to fulfill his obligations. この人ひどい。港様。堀越中将様。 I turn to face the visored man, who is watching us with poorly concealed amusement. 今度はお前か。Yeah, maybe take the fucking ninja master if you're gonna go on like a infiltration mission. ここはどうか。 Yeah. 私めにお任せを。 It's a little more up his alley. そう No, his forte. 実はもともとそのつもりでおりました。お前とて暇を持て余す身ではなかろう。私の職務など代理の務まる者はいくらでもおりま But す。 this sneaking, you know, Metal Gear Solid mission, you それ know, は only 俺 he も can 同じ do だ it 俺の方が面 without, 倒 you も know, ない。 blowing the lid off the whole place. しかし適材適所と申しましょう。あなた様は潜入工作の専門家ではあられない。 Fucking as stealthy as a drunk moose. この上腕は足利家の裏方柳生一門の長。 Alright, go get him, 敵 champ. の陣中に潜り込むなど日常茶飯のことでございます。 I mean, it is like the 40s. 上 Their security apparatus will at most be 頼め like る。 having just watch sentries, you know, people posted out on patrol. 緑竜会のため我が信仰のため必ずやご期待に沿いましょう。うん港様、意味軸も堀越中将様が申された通り、 Yeah, we know how it 企 goes. み事と No は plan survives first な contact か with な the か enemy and 思 all う that. ように運ばぬもの。 This is just one more roadblock we got to surmount. さらにこの上、予期せぬ事態 Oh, が I'm あ sure. るやもしれませぬ。あなた様は堀越中将様の傍らへお残りになり、上腕、伏してお願い申し上げます。 Yeah, sure thing, bud. わかった。柳生上腕祭。はい。俺はお前が生きようが死のうが構わん。 Okay. Just get the job done. だが
つまらん死に方はするなよ。それはどうも許せん気がする。 What a softie. かしこまりました。ですが、ご案じなく、行く先には私の運命が待ち受けている。そのような予感がいたします。Some big character development arc is going to happen out there for you. 運命 Go live your life, bud. はい、おそらくこちらに残られる Well, yeah, he's the main character. 港様にも。こ Of れ course, he's got は to stay with the heroines. 預言者じみたことを申し上げました。 Must be getting old. つまらぬ話でじゃあ行ってまいります。 Later. And then he is gone, just as he came, with a bow and a swirl of shadow. お兄さん、なんであんなこと言ったの？何かな。予感とやらが俺にもあった。 Yeah, you know, if the Otori pair is still kicking around over there, that might make things a little difficult for him. あの男ともう会うことはない。 And whatever other weird fucking characters they've decided to ship on in with this Count dude. GHQ 内部の様子はどうだね。 You have to get so どう close. だね。はい、やはり動揺が広がっています。 Yeah, having your boss just, you know, get replaced all of a sudden is a little eyebrow raising. ウィロー少将とキャノン中佐が全く唐突に姿を消し、代わって伯爵が指揮の代行を宣言されたわけですから。 You will wonder what the bigger 混乱は picture やむ is. なきことでございましょう。説明もしておりませんしね。無理からぬ。だが説明は起爆剤も同然だよ。新大陸独立派が GHQ の中にどの程度浸透しているのか。 We don't know, you know, how much それを Kool-Aid the 確 rest かめ of るまでは危 AEF 険 is すぎ drunk. る。ええ、確かに。現状において彼らは不安と不信に苛まれながらも暴発までは至るまい。さようでございますな。まだしばらくの間は。ゼネラルとは連絡がつ Yeah, いた people の will だね。 still put up and shut up for a while, at the very least. はい、機関手段の手配も済んでおります。遅くとも明後日には戻られましょう。では私が無理をして GHQ の整理に手をつける必要はないな。 Already got a 本来の replacement? 責任者に務めを果たしてもらおう。私はそれまでこの状態を維持する。その方針でよろしいかと Should 存 be じま easy す。 enough. You know, け it's れ only 2ど days. 六原軍との戦闘はいかがなさいますか？無目的に戦争を続け、無意味な死者を増産するのはあまり喜ばしくないお話です。 Yeah, kind of 人の死が無意味であることなど lost the あり cost's えない belly, but you know, 誇りたい。 the gauntlet's already been 私 thrown, はそう so 信じている。 might as well see it through. だがそうだな。多くの者が望ましからぬ死を遂げることにはなるだろう。 Or we're just gonna, you know, try to make peace. Be like, oops, it was that wasn't our fault. That was a rogue element, GHQ, not acting on, you know, orders of the fucking queen. Just ignore that. Let's go back to being friends, yeah? 止められるものなら止めた方が良い。はい、方法があるかな。 Yeah. 戦争というものは一方だけの都合で開始できるが、終了するときには両者の合意が And 必要と Rokuhara され just る。 kind of sees this as their opportunity to give you guys the boot for good, so they'd prefer not to, you know, just throw in the towel. 一番簡単な手は合意の必要な相手を完全に抹殺してしまうことです。炭蔵雷弾、お使いになりますか？ Just 差し上 wipe げ them た out. 簡単な解決法だな。 Like they pretty much got all their eggs in one basket at the moment. ええ、やめておこ
私は条件によって戦争を許容する。しかしいかなる条件によっても大量虐殺は許 Oh, 容 well, で you きな can't い。 be a real imperialist if that's what you think. 戦争がつまりは大量虐殺と同じ結果を生むものであっても Yeah, it's about the vibes, though, you know? そうだ。良き戦争と悪しき戦争の区別などない。だが平和の前提である戦争と次の戦争の前提でしかない戦争、その違いはある。鍛造雷弾による未曾有の大虐殺でこの戦争の幕を下ろすのなら、ヤマトの人々 It's は time 実 with a 質 with a bit of a 屈服 vengeance, し huh? Even a bigger 50 chip on 年 their 後に shoulder. 再び立ち上がるだろう。そして1000年間憎悪に燃えるだろう。 All right, kind of going into that Tom Clancy book territory. I forget which one it was, but it's essentially where he kind of predicted that, you know, fucking Japanese 9/11 would happen, where, you know, Japanese pilots would use, you know, airliners to, you know, kamikaze into stuff. 我々は国 It'd 際 start 共 off 和 like a new 共 war 栄 in the 連盟。 Pacific. 全世界に憎悪と騒乱の種ではなく平和と繁栄の種をまかねばなら As ない。 much as I enjoy Tom Clancy books, the man was definitely starting to lose it in the later years. はい女王陛下の平和と女王陛下の繁栄をたとえこのヤマトが未開の後進国であろうと、 Uh-huh. 住むのが劣等人種であ Yep, ろうと I was 例 about 外 to bring に up は that しない phrase, the light of む civilization. しろだからこそだ。 You know, it's 我々の優越 barbarism する文 when 明を when 持って they do it, but when we 正し do く it, 導くべ it's きだ。 civilizing. これは使命なのだよ。そうではないかね。 Yeah, man, totally. はい伯爵でも大和国民にアンケートを取ったら誰も頼んでねえだろって回答が9割以上を占めると思います。ツッコミ次長、こういうお人だと最初から分かっていたではありませんか。国連本部ではマシな方ですぞ。 Uh-huh. 分かってましたよ。 Yeah, he's actually, you know, like 結 a 論は好都合 like a ですし liberal party member. You know, ooh. Don't want to hear what the conservatives have to say. 鍛造雷弾は使えない。それで簡単に勝利を得られるとしても、いや、だからこそでもある。 GHQ 内の戦場が済むまでは勝利しても誰の勝利になるやら知れたものではないからね。 Yeah. 良い収集の方法はあるだろうか。 Get the home affairs all together before, you know, you や start はり徹底す plotting る your しかあり big ませんで grand しょう。 external stuff. こちらから攻撃したのだからこちらから引くのは道理とも言える。しかしただ引けば六原軍の追撃を受けるだろう。 None. In fact, they're highly likely to. 横浜にまで攻め込まれかねませんな。 That's the plan. それは望ましくな Fucking drive い you into the 結末だ。撤退は後方から少しずつ並行して停戦交渉を進めましょう。見込みがあるかね。単なる痛み分けでは困る。相応の条 Yeah, 件 the を issue is they つけ don't really 進 want 駐 to 軍の優位 negotiate を at 示 this した上 stage. で和睦せねばならない。さもなくば女王の皆に傷がつく。やり方次第です。朝廷を利用してはいかがでしょう。京都朝廷、大和の名目上の君主か。確かに和平の仲介者としては最適だな。 It's like, what are you gonna do? 鎌倉にいる毎度の宮殿下なら窓口になってくださると思います。よろしい、任せよう。 Yeah, すぐ but に what 動 are いてく your れたまえ。 what are your quote unquote demands gonna be? わかりました。良い報告を待っている。サシュアント教、何かね。どうか身辺にはご注意を。護衛の兵を離されませぬように。Yeah, you have no, you know, no shortage of enemies here. ああ、分かっている。ここは敵地だと心得ているよ。本当は一個師団引き連れてきたかったほどだ。六原に阻まれるにしろ、独立派に阻まれるにしろ。は安心したまえ。
うかつに出歩くような真似はしない。I'll have to take your word for it. そのようにお願いい Certainly た dress like し one, ます。 but お嬢様、我々もできるだけ手早く要件を済ませて戻りましょえ、そうね。oh, Yumi. 撤退 Koga. 撤退の準備？ああ、しとけってさ。 Will. まだ不堕落落としてないんだろ？そのはずだ。なのになんで撤退なんだ？わからん。 The force is needed elsewhere. まあ終わるならいいだろそうだな。 Yep. Got my まあ終わ paycheck. るならいいか。 No. Gonna get some nice medals at the end, you know, participation awards. Might even get some good benefits. When I first approached the battlefield this morning, I got the feeling that something had changed. By noon, this feeling had become a certainty. The electric tingle of impending violence has vanished. When I look at the faces of the soldiers in town, I see not anticipation and fear, but confusion and relief. Even on the front lines, the full-bore offensive of yesterday has dissolved into a series of skirmishes. Enough to keep the defenders occupied, but not enough to push closer to the walls. 退却するの？ Everything points to a retreat in the works. Why? Rokahara pushed them back yesterday, but the attackers should still have the advantage. Did Rokahara hit their supply lines? No. If that were the case, I'd sense panic, not relief. けれど、 Yeah, the underlying situation has changed. This lull in the battle is the chance I've been waiting for. I can get inside the castle. I can reach Kageyaki. どうやった所長？間違いありません。進駐軍は撤退に向けて準備しています。ならさっきのかなえさんの話は？はい。信じてよろしいかと。Yep. えらいことやね。 It's like instead of like fucking one side winning, you know, decisively, now it's just kind of this fucking metal mush they gotta sort through to fucking find something. I ヤ don't know. マトを本当に欲しがってたんは大英連邦やのうて新大陸の独立派。 Yep. 聞けば納得できる話ですが、確かに意外でした。ほんまにね。大鳥大尉も大した方です。Yeah, you know, she did a pretty good job. おお、なんや珍しいこと言うな。さては惚れたか？ She actually managed to bring someone in to kind of put a kibosh on all this. ご冗談を。そんな気は起こしたくとも起こせぬ身の上です。宮殿下はご存知でしょ？ああ、そうやったね。すまん。 What do you say specifically? Oh, Fallen Fur, yeah. しっかりしてたえ。いいえ。とにかく、これで全て終わります。終わりにできます。It might be for worse. そうやね。この戦争。 But you know what they say? If fucking God closes one door or so and then opens a window or something. とにかく終わるわ。 Just the start of another chapter. Oh, jeez. やあキャノン君元気かね。ちゃんと希望を捨てずにいただろうな。ウォルフ教授。よかった。少なくとも生きてはいる。まあ、椅子に縛られたまま首を吊れるほど器用じゃないので。 I mean, but how しかし、 I'm ど gonna うやって assume こ you're こ on a に different chair than those little benches there, those little camping stools. But so be it. 仲間に助けてもらった。仲間？彼だよ。 Yeah, good friend Bartholomew. バルトロメオ、彼を自由にしてくれ。はい。中佐殿、失礼いたします。Yeah, we kind of need ya. 教授、彼は大和人では？ Yep. ああ、そうだ。大和人で
僕の友人だよ。今はさあ中さ、再会するん Yeah, we got だ。 a bomb to drop. 何をです？寝ぼけてるんじゃない。僕らの勝負をだ。 So, もちろん。 we appear to be on an airship. 今さら You got a real big rope もう ladder with 全 you? ては終わっていますよ。今の私は処刑を待つ反逆者です。ここから脱出したところでせいぜい逮捕を Oh, 待 well, つ the men on the 逃亡者に ground しか don't な know れま that せん。 yet. 情けないことを言うな。君はウィロー少将から夢を Yeah, 託さ fulfill れ the たんじゃない American のか。 dream. It's all up to you. Only you can save America. 君は表向き、まだ反逆者ではない。何ですと？ルービー・サシュアントは GHQ 内に潜む独立派の全貌を把握していないんだ。だから事件の公表によって彼らが暴走する可能性を恐 Or, れ you てい know, る。 how loyal the men are specifically to you versus, you know, the crown. そうだね、バルトロメはい。オ。わかるだろう、中佐。サシュアント伯爵さえいなくなれば、ここからでもまだなんとか Yeah, なる。 it's just that easy. Just push him down the stairs. 何か武器はありませんか？見張りの兵士が持っていた銃なら Ooh, あ neat. ります。ガーランドはいい。拳銃だけ借りよ Oh, I don't want to lug around a big battle rifle. よしよし。では、行こう今度ばか、キャノン中佐。う。ええ。止まれ。ここはサシュアンタ伯爵閣下のキャノン中佐。 Hey, what's up? Sorry, bud. お二方。ありがと凄まじいな。武装した兵 Yeah, 士 it's を almost 二 like 人 this is his 一組 job. か。些細な手妻でございます。う。頼もしい友だろう。さて。お取りたいか。 Hey, bud. おかえり。だがもう少し静かに入ってきてくれたまえ。 So, you got anything up your 今、読書中 sleeve? なのでね。 Or... そうか。またはりは留守ですか。そいつは助かる。クライブ・キャノン。ねえ。ルービー・サシュアント。報復かね。 No. 女王の代行者。 Yeah. 世界平和維持組織の代表者たるこの私を。君はただの報復で殺すのかね。 It's for America. いいえ。単にあな Yeah, たが nothing いては personal. 邪魔なんですよ。 Just showed up at the wrong time. Got in our way. その顔芸に付き合いたくもありませんしね。Yeah, he doesn't know about personal space. よくやった中佐。だが、本番は No, こ it れ could be a からだ。 cultural thing. Maybe you just, you know, spend a lot of time in the Middle East. GHQ を再び掌握。兵を動かして鍛造雷弾を奪い、 No, that's not 不落城へ just an 投 off the 下 cuff する thing. のだよ。 That's it's a thing about, you know, personal space and boundaries and what's considered acceptable. そこまで短絡的にはやれません。 No, I don't remember the exact saying, but it's something like, how can you trust a man if you like can't smell his breath when he's talking to you or something? So, you know, it's common for, そ you れ know, はすぐに済みましょう。 people to get real up and 進駐 close when 軍 they're は when すで they're に conversing with you, 撤 and you 退 know, の準 for 備 someone を of 始めている Western 様子です sensibilities, から。 that can feel like, whoa, fucking invasion of personal space much. But, you know, them, they're just being polite. なんだって。 It's the courteous way to, you know, converse. いや、そうか。サシュアントのやつ、すべて仕切り直すつもりでいたんだな。Uh-huh. おかげでこっちは助かるというわけだ。 Yep, chop chop. しかし中佐、のんびりはしていられん。 Yeah, before people start asking too many 進 questions. 駐 You 軍の know, 撤退につけ込 when んで everything's still a little ロッカー confused. らが城から出撃でもしようものなら雷弾で一層とは行かなく Yeah, なる。 before they can sally 急ごう forth じゃないか。 over their battlements. ええ、教授。これは遅うございましたか。大取り隊員か。Hey. 一度は見事にしてやられた。二度は決してやらせたくないな。
Time for a strategic retreat. 一つ聞いておこう。ちゃんとパンツは脱いでいるかね？ Hopefully. 履いてます。危険人物め、バルトロメオ。 Not even gonna ask anything about Sayo? なんと Oh, you guys この acquainted? ようなところで奇遇。長く Oh, yeah, it would make sense. あやお嬢様、お下がりください。決して前へ出てはなりませぬ。 You're gonna have to power up い for け this ませ one? ん。バローズに手をつけては Yeah, he'll get you in the middle of your fucking henshin. 走行する前に切り殺されますぞ。 It's like, he's not gonna wait for you to finish your transformation sequence. He's just gonna stab you in the chest. Or more aptly, probably the throat. やはり剣でしたか。忠告は正しい。しかし万一の成功もあり得た。その可能性にかけさせるべきだったのでは？ I mean, you know, she is kind of a special case. She might be able to see your attacks coming. 走行しようとすまいと。 Oh, 私は remind me to update 大 Windows 鳥 tomorrow. かなえを殺すのですから。分の悪い賭けに主人の命は晴れませぬよ。もう少しマシな勝負にいたします。ほう。上安斎殿、あなたがお嬢様を殺そうとするなら、こ Oh, の老婆は主人を見捨てますぞ。なんと。 yeah, huh? 守れぬものを守ろうとあがいてもせんかたございませんからな。 Okay, just a あ trade. なたがお嬢様を狙った時、サヨはそちらのウォルフ教授を撃ち殺します。 You know your limits that, you know, if he actually goes further, there's nothing you can do. 僕？もしくはキャノン中佐を。まあ、どっちでもよろしい。 I mean, if anything, Cannon's probably the one to go for, さ because て、いかが without なさ him, る？ who's gonna command the troops? Fucking Wolf? Like, sure, he's got a lot of sway within, you know, GHQ, but will troops actually, you know, move at his commands? Unlikely. お嬢様、お逃げくださいませ。さよお早く。この男の力量がわからぬお嬢様ではありますまい。正 Not 面 an 臭い enemy 小 you can 娘の beat, 出る just, 幕 you ではご know, ざいません。早く。 Muling? Isn't that like a look maxing thing? さよ従者の一番大事な役目は知ってる？主人の葬式をして素敵な母姫を読んで遺産の整理をすることよ。 Yeah, so don't die ちゃん here. とやってもらいますからね。 Quit raising her death 無 flags 茶をおっしゃる。この老婆にあと何年生きろとい until you're うお like つもりなの200やら。 years old, apparently. 生きるでしょう。あなたは。何年でも、何十年でも、 You know, 何百年でも。 especially if you use your fucking Sarugi. この世が続く限りは。そうでしょう。レディー・ザ・ブラッディ。あなたは変わっておられない。30年前から。I mean, it's an interesting power to have, for sure. お美しい。小四郎 Man, 殿 you は like him great, 随 huh? 分と変わられましたな。え You know, there's nothing wrong with a nice aged fine wine, but no offense, Sayo, but you're even that's a little outside my my strike zone. なぜこのようなところにあなたがおられるのか。信仰のため、他には何もありません。Okay. 変わられた。はい。私は多くのものを失いました。I mean, yeah, if there's nothing left in the world for you besides your faith, あ then な I たと suppose. 共にあり、共に戦っていた頃の私とは違います。誰も恨めません。私は Yeah, that's just sometimes how it is, you know. 己の意 Time 志で goes 捨 by, ててきた people のです。 change, the world moves on. 信仰、ただ一つを残して、信仰を守り、高めるために、ただ、神の存在を。
I mean, that's a fairly より blasphemous 近くに thing, but 感 sure. じるために Whatever your specific denomination is. It's probably not 神 Roman しか Catholic. あなたの魂を救えないのでしょうか。はい。この作用には救えませんでしたからな。ああ。しかし、 Okay. そうだ。 You 私は you ま remember だ it? 一つ just like 捨て rummaging て through い the ない。 the fucking deep pockets of your memory and be like, oh look, I fucking found this quarter. あなたをまだ Oh. 捨てていな How い。 sweet. あなたのこと忘れたことはなかった。小四郎。予感は正しかった。 Yeah, kind of weird bumping into your old flame? Question mark. 私の運命は You know, just out and about on the job. 私はあなたを捨てなければ神を迎えるために。遠い。Yeah, it's getting a little weird. うん。遠うございます小四郎殿。30年前あなたと共に見た笠木の掛けづき、もう思い出せません。ええ。遠い。もう。Mm-hmm. All right, you two old fogies, get on with it. ここは通せませぬ。通らせていただきます。あなたの主人は You are kind of right about that. She's a bit 放 of an 置す issue. るには危険すぎる。柳生小四郎。あなたを倒さねば。私は神に会う資格を得られない。Have a fun battle, guys. You know, really reminiscent of the past. You guys good? You doing all right? おい、笹川のどうした？様子が Yeah, you like 調子が悪いならひとまず下がってろ。お前 you ら just は tuckered out, you know, under a lot of cheese, or you like full on fucking like end of the war Japanese pilot, just like fucking out of your gourd on meth right now. いや、平気だ。 Yeah, that's the meth talking. 調子はすごくいい。最高だ。 Yep, definitely meth. ああ、そうだ。 He's been taking vitamin P. いくらでもいくらでも戦える。おい。 It's drugs. Also, no, probably a little bit high on the power to just like shoot a laser and wipe any other fucking 各宛て sorority に機 from the 械な world. 通信文が。読んでみ。あ、くしき空、迷いの鏡、雲いの桜は開かねど、わだつみの表に入り火さす。 Oh, okay. 以上であります。わかった。下がれ。 Yeah, I got it. You know, the sun part is what really mattered. お兄さん、今のは They did it. 連絡だよ。緑竜会のキャノン中佐が GHQ に復帰。行動を再開したってさ。The golden dawn will rise in the east. そうか。うまくいったみたいだ。ああ。よーし。時間もちょうどだ。But when they gonna drop it? We're on a pretty tight timetable, so. Crunchy. Last vestige of Minato Hikaru rises, flesh howling in protest. Her first step is answered by a crackle of bones, skeletal structure collapsing beneath their own weight. This is nothing new to her. The body she inhabits is a twisted wreck,
long past any hope of recovery. It should have failed her long ago. And yet, she commands it to carry her onward. Onward towards her dream. As she forces her legs towards the exit, something catches her eye. Beside the pillow Beside the pillow where had rested her head, a small tray sits covered by a cloth. Curious, she uncovers it. 食事 Rice, fish, pickled vegetables, and soup. Simple fare and already cold. Must have been placed there some time ago. Still, she feels her stomach rumble. 食べていいのかな She hesitates, not wanting to poach someone's meal. That'd be unkind and, more importantly, discourteous. Still, though the room is unfamiliar to her, she does appear to be its only occupant, and the meal was left by the bed where she slept. It seems logical to assume it was meant for her. At the very least, she rates the likelihood at 95%. 四捨五入すれば完璧だ Yep, go ahead. Chow down. Thus decided, she folds her aching legs beneath her and kneels before the tray. いただきます After wetting her chopsticks with soup, she takes a bite of the plain white rice. This taste, this texture. They speak of home, of meals shared around a small table, and most of all, of... 鍵開き From time to time, when Mother was occupied, he would prepare their daily meals. Like him, his meals were simple and dignified. She immediately fell in love with the taste and would often ask him to cook for her in Mother's stead. This is the taste she お remembers. 前が作っておいてくれたのか She can see him clearly in her mind's eye, chopping the pickles, grilling the fish, preparing the rice and soup to perfection, then slipping softly into her room as she slept and placing the covered tray by her bedside to be there for her when she awoke. God damn, at least chew it. ごちそうさま村正今日はやけに元気が良いな今日の光は気合に満ちている Of course. 過去 Power 最 of 強 love だ solves all, except for your terminal condition. She reaches out with all her senses. The air crackles and thrums with energy. She recognizes this as the scent of battle, of souls clashing amid fire and steel. She lets it wash over her, filling her lungs. It has begun, the grand melee, where all mankind must fight to the last, that the one who remains may claim heaven's throne. 遅れは取らぬ天下に武を敷くのはこの光の定め行くぞ村正お Well, we'll see how you handle the nuke. 鬼に会うては鬼を切る仏に会うては仏を切る My path is the way of the sword. 剣の断りここにあり Ah, this will be a good dream. 来たよ Tetramaru points, but I've already seen it. The silver star rises high into the sky. 光る Well, bad news for literally everyone fucking else besides you guys. I'm not reading this long ass poem. Yeah, slow lane, yada yada yada. なんだ地上の様子がおかしいこの歌のせいかめちゃくちゃだ Yeah, crazy. 無差別に殺し合ってる敵もおいひとまず撤収しようこれは明らかに異常事態だぞ上の指示を仰がねば Oh. That's not good. 金色の機体 Could they always do that? Is that how the zeros are made? お前らまさか Oh
really feeling it. Or is it, to save on, save on weight, they just took out all all the electromagnetic shielding from the suits. So that way they're, still able to be affected. I watch in disbelief as one by one, their dark green armor shifts to a brilliant silver. I know what this is. Saw it once before in Enoshima. お兄さんには馴染み深いよね。もちろん、卵だよ。ちょちょもる。 So instead of, being high on meth, they got high on, fermented egg. お姫が一つ一つ配って回ったわけじゃない。この間笹川行った時、あてがあいつらの鋼鉄にちょっと細工しといたんだ。Okay. 振動数が少し変わるように。普通の鋼鉄は汚染波を解消して無効にするけど、ゼルゾル式の鋼鉄は逆に強化して卵を植えられたのと同じ効果にするってわけ。なぜそんな細工を？ Because it'd be funny. 鍛造雷弾投下の時、城内が混乱してた方がやりやすいだろうって思ったから。もう当初の予定とはまるっきり違った展開になっちゃってるけど、無意味じゃないな。これで防空網は壊滅だ。ウォルフとキャノン中佐へのいいアシストになる。We'll just take out all the other Surugis up there, huh? And any of your AA emplacements, I guess. 防空の指揮を。Yep. She pauses, and then she smiles. ババよ、シシク。そうか、これは。 Yep. Well, he's managed to piece it together real quick. 00式が全て暴走しています。ジンがこのままでは、閣下いかがなさいますか。Stand and die. なんなんだこれは。なんでこんなことに。 Because you've been had. 新型だからか。CPU に何かとんでもない。 From a certain angle. 違う。Yeah. 裏切られただけだ。は？裏切られただけだ。これまで俺がそうしてきたように、俺の番が来た。Mm-hmm. それだけだ。 Karmic justice is all it is. 裏切りと暴殺を重ねてきた俺が、最後には裏切られて滅ぶ。Yeah, you're kind of a piece of shit. そんなものだろうさ。たとえ俺の信念に曇りがなかったとしても、just tell yourself that. 俺は正義を押し通して邪魔者を蹴散らした。ならば、別の正義が俺を邪魔者とみなして蹴散らすの。Yeah, almost like there's this balance that, the laws of the universe abide by. Crazy. 力の高で決まること。俺がこれまで勝ってこられたのは正義があったからではなく。Yep, and now the bigger fish has found you. 強かったからに過ぎ、相手の方が強ければ、俺が裏切られ、蹴散らされ。You're the biggest fish in the pond, but you just got fucking dropped into the ocean, and a fucking great white shark just swallow you in one bite. ちゃちゃまるとはな。少年の曲がり具合で負けたというあたりか。Yeah, she's a bit of a wild card. 港を口説き損ねるわけだ。命運尽きた。閣下、もはやこれまで撤退のご加盟を。Nowhere to retreat to. 撤退？どこへ引くというのだ。この空域は危険です。とにかく離脱を。Everywhere else is too dangerous too. 地上には我が主。Yeah. 白奥乳児殿下がおられる。Got a duty to fulfill. 我が民、鎌倉の市民たちもいる。その両方を打ち捨ててか。しかし。It's like, yeah, that sounds all great in paper, honor, before self, but like, I kind of don't want to die here, so. 貴様らは古けか。勝ち戦しかできんのか。たかだか戦局が絶望的になった程度で腰を砕いてどうする。 Yes, very much so. 会津武士の名に恥じるがいい。分かっていたはずだぞ。この一戦こそ大和の不沈を占う天皇だ。6年前とは違う。次の機会はない。ここで戦い抜き勝たなくてはならん。何があろうとだ。閣下、思い出せ。岡部男女。Yeah, what about him? 忌々しい反則を我らに囲まれ身体極まった時、奴は降伏し命乞いをしたか。
家臣を捨てて逃げたか。そんな可愛げがあの愚劣な老将にあったか。ここで我らが無様を晒せば、いずれ地獄であった折、奴の長所を買う始末となる。All right, you made your point. 陣形を組み直せ。まず暴走中の00式を駆逐する。 Well, you can try to get the zeros. You might be able to get some, but I don't know how well your boys are gonna do. 了解。命運尽きたか。だからどうした。俺は最後までやる。諦めはせん。後悔もせん。そんなことは死んだ後でやっても間に合う。生きている間は戦い。 Just one foot in front of the other until you can't walk no more. それだけだ。同心様、ライチョウ殿、何が起きたのです。この混乱は一 You, 体。 you guys should probably suit up. 城内にかの銀星号が現れたのでござる。Mhm. 殺戮を繰り広げるのみならず、いかなる力でか兵どもを狂乱させておるようです。 Electromagnetism. Don't ask questions. Gravity. どこから。武者衆が立ち向かっておるものの歯が立たぬようでござるな。城内の指揮系統は崩壊し、すでに軍の体裁を失っていると申さねばなりますまい。また上空では銀星号出現に呼応したごとく、00式が暴走状態に陥ったとのこと。 Whoops! 航空戦力も壊滅を目前としており申す。 That's real bad. シシクはどうしたのですか。 Fighting the good fight. すでに音信は絶えてござる。 He's too busy duking it out in the sky to, you know, respond to your hails on the radio. あ、はい。国氏殿下をお頼みいたしますぞ。どういうことでしょう。なーに、それがし、これからちと上へ出向いて、希代の怪 Take a 物、 peek 銀星号 at に the situation. 一層地層してまいるゆえ。それはいけません。あまりに危のうございます。と言って、 Yep. 好きにさせておくわけにも参りますまい。 Well, you know, better an old man who's lived a long こ life こは不堕落城。我ら六原の主城。捨てて逃げる選択はござらぬ。 than some young stud with his whole future ahead of him. ならマロが参ります。失礼ながら銀星号などという化け物に挑むのであれば、 I mean, you 同心 certainly 様より do, マロの方が but 適任かと。 you're still probably unable to. ライチョウ殿の武勇はこの老いぼれた坊主風情の及ぶところではござらぬが、それは承知してござるが、故にこそライチョウ殿には国氏殿下のおそばに残っていただかなくてはならぬ。 To be the last line of defense, you know, once そ he れが goes し up が there 戦 and いたい dies. のでござる。天上天下にただ一人で立ち、暴勇暴乱、我ら六原さえ羽虫同然に打ち払う銀星号。口惜しゅうござる。口惜しゅうござるわ。さようなものをのさばらせておいて、 Uh-huh. さーて何が天下の覇者であろう。 And what are you planning on doing about it? これを恐れて逃げ隠れするばかりなら、我がバサラぶり Sure, も man. せせこましいものよ。 Have fun. 同心様。しからばごめん。何？一汗流してすぐに戻ってまいるゆ I mean, not wrong about that. You're gonna get Rachel, fucking rocked in an え。よ instant. ろしければ酒の用意をしておいてくださりませい。白銀の魔王とやらの印を魚に一献組み交わしましょうぞ。Little late. With one word, I managed to express shock and rage and frustration and horror. A fine performance, if this were an act. Alas, it is anything but. The invading army's retreat was supposed to be my chance, and in fact, I did manage to make it past the walls. But that accomplishment was short-lived. I only made it a few steps into the castle before all hell broke loose, and I was forced to retreat or be swept up in the madness.
どうしてこんな。 Oh, I know what is causing this chaos, and far better than those trapped in it. Insigo is here, spreading its madness. There's nothing else it can be. But why? The last I knew of Minato Hikaru, she was at the general's mansion in Horigoe. Did Chachamaru bring her here? If so, then to what purpose? Why unleash an unstoppable force of destruction upon her own castle? お呼びじゃないったら。 Feral soldier aims his weapon at me, but my threads are a split second faster. I bind him tight and leave him howling on the こん ground. なことやってる場合じゃない。 I may not know what Chachamaru wants, but I do know that if it is indeed her doing, then her plan has entered its final phase, and that if she is allowed to succeed, the consequences will be cataclysmic. All will be lost. I will lose him forever. ここまで来て。 Panic threatens to overwhelm me. I strain my sensors and rack my brain, and still I cannot see a way through. The storm of chaos is too dense, too wide, and too violent to penetrate. Even now, it pushes me away from my goal. If I stop moving for even a moment, it will swallow me up and tear me to shreds. And yet, I must push onwards. But how? The time I notice them, it's too late. They're already too close to avoid, and there are too many to incapacitate at once. The guns are already poised to fire. 間に合う。 I loose as many threads as I can muster. A wall. If I can just build a... No, it's too slow. バロンズ、ディスパーションショット。 Just as I brace for the sensation of bullets tearing into my flesh, a swarm of arrows appears out of nowhere and rips the soldiers apart. In the blink of an eye, the area is clear. 雲のお姫様、ご無事？あなた、大鳥かなえ。 Don't recognize the Tsurugi, but I do know that voice. そう。あの大きな楽器。何か妙だとは思っていたのよ。はい、正解。詳しくご説明差し上げたいところ Yeah, ですけれど。we don't have the time. そんな状況ではないかしら。Yeah, そうね。 go read the last 残念ながら。 the last arc. でも、 Or お礼 last は言っておくか route. ら。ありがとう。いえいえ、ほんの気まぐれです。ええ、本当に気まぐれ。考えてみたら、助ける義理はありませんのにね。Oh, you know, you're both in the 何やってる spurned のかし woman ら、 club right now. 私。 So, you know, a little camaraderie there. True, we're not friends, or allies even, but her tone hints at something beyond that obvious fact, some deeper incompatibility. まあ、いいけど。 Also, それ the であな fact た、 that you こんな killed ところにどうしているの？ Yui, but besides the point. もちろん城の中に用事があるのです。でも、 So we know how she feels about Kageaki, you know, regarding the whole ordeal, but how does she feel about you? 私と同じ？中に用事があるのに、この辺りでうろうろしている理由も？ええ。 He's like, sure, he may have been the one to pull the trigger, but you know, are the gun. And in this case, you know, a gun with a personality. You know, the old saying, you know, guns don't kill people, people kill people. Except this case, you know, it was a group effort. She may have dealt with the immediate threat, but the situation remains as hopeless as ever. A sea of slavering beasts stretches between us and our goal. No one in their right mind would venture into that. けれど、あなたは武者でしょ？飛んでいけば済む話じゃない。ご存知ないの？ Yeah, those zeros are real fucking ご覧に nasty. なったら？ The sky? I look up. The sky is full of stars. Winged stars.
shaped like men, shine silver against the blue, dancing to the tune of their own savage song. I watch in stunned silence as Musha after Musha falls to their swords and cannons. Fight or flee, it makes no difference. Nothing can resist them. They're not Genseigo, but they're close enough. 複製そんなあんなにたくさん以前影焼様が教えてくださいました。 Yep. 銀星号は卵を用いて Yeah, it's 増 like 殖すると、やはりあれがそうなのですね。 Not quite, but it's close. All I can do is nod. My eyes are still locked on the carnage above. And just gonna do a quick cut here. And I'm back. It's full of coffee. I was about to bust. I did my busting, and now I'm back. Anyway, where were we? All I can do is nod. My eyes still locked on the carnage above. Is this too Chachimaru's doing? あんなものが陣取っていてはとても空に上がれません。1機や2機ならかわせますけど、あれでは数が多すぎますもの。 Yeah, I'm gonna have to snake along the ground like a snake. そうね。と言って地 Crawl 上 through も the この dirt あり like a さ little ま。 worm. 剣のあなたも武者の私も並んで立ち往生するしかないわけです。 Great. They say that misery loves company, but I'd prefer a solution, thank you very much. I'm sure she feels the same. でも何？あなた一人ならなんとか城内へ送り込めるかもしれない。 Oh, neat. 私が力を貸せば。え？それそうね。Okay. 考えてみたら私では難しいし、城の内部へ入れたとしてもこの状況では武装を解けない。けれど西洋の剣をまとったまま国氏殿下に近づけるとも思えない。Okay. これは無理。なら She turns her lidded eyes to me. あなたの目的は影焼様に会うこと？ Yep. そうよ。We kind of need him. でしたらあの方に伝言をお願いします。進駐軍は決戦兵器鍛造雷弾を使用する。 Oh, yeah, you do kind of need to at least get Kunyuji out, huh? Be bad if you also killed the Shogun of parents, or is he already the Shogun? I can't remember. これが不堕落に投下されたとき、城の人間は全滅するでしょう。いえ、もしかしたら鎌倉市街にまで被害が及ぶかもしれない。 You know, it's one thing if you just wipe out the military staff, you know, that's acceptable, but, you know, if you also kill their head of state, who also happens to be like a fucking 11-year-old child, that's not a good look. That's a little more rough to justify. いいから、今は疑わず信じて影焼様にそのまま伝えてください。この作戦を未然に防ぐ方法は六原幕府を消滅させることだけ。 So, you're gonna get him? You gonna get that kid, or you just gonna, you know, be like, hey kid, you wanna abdicate? 敵がいなければ爆弾投下はできませんから。鍵は足利四郎国氏。 Just be like, damn kid, sucks you were born in this 伝言 position. は以上です。本当は私がやるつもりだったのですけど、どうも見込みがなさそうなので、あなたと影焼様にお願いします。 You're just gonna grab him and kind of like, you know, brown bag him. Well, not brown bag him. Burlap sack him and, like, disappear him. 私は万一に備えて Brown bag him 鎌 is 倉 when の you're 人々 drinking を避難 booze させ out ま of a しょう。 bottle in the park while it's 前 in the 田 brown 宮 bag, 殿 so 下 the や所 police 長 don't さんと stop も you 協 for 力して少し having で an も被 open 害を bottle. 減らします。わかった。けど、どうやって私を城内に送るの？さっきの糸を出してくださいまし。それをこの矢に。 Oh, we're just gonna launch you? I was gonna say, what, you're just gonna fastball specialer? But, yeah, essentially. She points to her Tsurugi's crossbow. The bolt is already set in the groove. Its shaft as wide as a grown man's arm. 絡めればいいの？ Sounds like bike shaft. ええ。そういうこと？ Yep, hold on tight. I suppose that's one way. It is not, perhaps, the sanest plan,
but I'm in no position to complain. よろしい？ええ、 The foreign Tsurugi makes ready to fire. I let my body go limp in anticipation of the jolt to come. Most Tsurugi cannot fly on their own. The exceptions are those that take the form of birds or winged insects. I am not one of those, so only when joined with my master am I able to take to the sky. That is, unless I get a boost. The string snaps forward, launching the arrow, screaming through the air, and me with it. A normal arrow cannot support my weight, but a Musha's arrow is a different story. Below, those affected by Kinsego's power continue their grisly festival. I soar above the hellish scene, over the walls and into the castle proper. It's a long way, but it looks like I'll make it. Suddenly, a Musha dives towards me. It's one of Kinsego's copies. Damn. I was sure I was going too fast for a lock, but my Tsurugi senses are telling me that I've not but a moment before my path and the silver Mushas intersect. There's nothing I can do. The paradox of telling the apple. For an instant, the laws of nature cease to exist. I'm suddenly flying in a different direction, with no sensation of having made the turn. Off to the side, the infected Musha cuts through the space I should be occupying. I imagine the pilot would be quite surprised, if he could still feel surprise. Whatever happened just now, it worked. I've managed to escape certain death. Now, all that remains is the landing. やると言ったことはきっちりやり遂げないとね。バーヤに鼻で笑われてしまうもの。If the old bag's still kicking. Hell, Armageddon, a microcosm of society. There are many names one might put to this scene, but however you choose to describe what is happening, it all boils down to one thing: death. Out there, death is all there is. All the world! Cold end! Sure. We added a little extra filler in there, but so be it. Sad! Red blood and dead ground! Okay. Glad! Dad! Child! God! And there Chochimaru stands, ruined before her, blessing the destruction as she prays for more to come. Hers is the passion of a barbarian shaman performing rites to summon the purifying flame. Hers is the hatred of a broken priest who preaches longingly of Judgment Day. This is what she wants, needs. She is only one soul, an insignificant speck, and yet she proudly demands the death of billions. With the flames at her back and limned by golden hair, she looks like an otherworldly sun, dark and red and burning with fury. If devils truly do exist, then surely one is before me now. 終わるのか。終わるよ。 The devil smiles softly, a sensual sight. 何もかも。古いもの。 The devil wears shimpan. That's a title for my new light novel. 次は神の時代だ。完成された世界だ。 So, are you wearing your normal underwear with that? Now that we're on the topic, or are you wearing like more of a traditional, like, you know, wrapped fabric, like loincloth kind of thing? 静寂の世界だよ。 The end is proceeding apace. High above, an ever-shifting constellation of silver stars is hunting its dimmer kind to extinction, like a dragon bent on devouring the heavens. A massacre is unfolding before my eyes, but from here, I can only see it as a dance, the stars prancing to celebrate the approach of night. But even their beauty pales in comparison to that of their terrible queen,
Against whose speed and fury none can stand. リミットオブパワー。あと一つのパワーも。もうそれで神を地上から隔てる壁。115キロの近くを突破する。Don't know how, but sure. 神が来る。Like, if it's anything else, if the Forge Bomb is like a nuke, those are kind of, you know, omnidirectional forces. I don't think they've really worked out how to make a, you know, a nuclear blast into a shaped charge that can, like, you punch straight down like you're doing demolition work. But hey, you know, fucking flying, fucking magical suit magic. I don't get to explain shit. どうかしたのお兄さん。いや、俺たちは俺たちの都合で神とやらを呼ぶ。 Probably real fucking pissed. その神は何を思って If 地 it's 上へ来る even の like か。 a sentient being. そんなことを考えた。さあね。 Or, you know, どうだろうね。 has quote unquote feelings that you'd be able to comprehend. いわゆる一つのお約束かな。全人類の罪をあがなうためかもしれないね。だったらそんな奴に私は出てきてほしくない。 Yeah, we know. Man's sins are for himself to carry. Steel threads. I know of only one entity that wields these. Hey, girl. てめ、村正！ミドを奪われた時はあなたが私にこうしてくれたのよね、チャチャマル。 Yeah, we'll fucking wrap you up and throw you in a box. Yeah, you feel about it. なめんなダサく。こんな網すぐに抜けるわ。今日という今日は絶対にぶっ潰してやる。いつまでも捉えておけるなんて思ってないけど、しばらくはかかるでしょ。 You should probably like put her upside down too for good measure. 私の用はすぐに済むから。くそ、お兄さん逃げて。 Chachamaru struggles against her bonds. Fear and desperation clear in her eyes. そいつに近づいちゃダメだ。そいつはお兄さんを。杞憂だ。 Yeah, I can take her. Unperturbed, I stride forward to face my wayward Tsurugi. ミド、何をしに来た。あなたを取り戻すた Save め you. いらぬ世話だ。 Yeah, you're kind of out of your normal senses at the moment. 消えていろ。剣ならしての指令に従え。ダメよ。なぜだ。私のしては港影明ただ一人。 Yeah, you demon. あな俺は港影明ではないと。 In a sense, yeah. 港影明なら She makes a sweeping gesture at the carnage around us. あれを前にただ眺めていたりしない。塞ぎ止めるために戦おうとする。 Yeah, you devise a new and improved rocket punch that actually works this time. たとえ無駄でも何かをしようとする。神様だかなんだかを待っている暇があったら必ずそうしたはずよ。違いない。かつての港影明ならそうだろう。だが、それがどうした。あなたの目的は何なの。知れたことを聞く。Yeah, saving Hikaru by dragging God up from the pits of the earth. 光を救う。どうやって。聞いていたのだろうな。 Yeah. 地底に埋まってい Then るら after し that, い神と it'll just work itself 引 out. っ張り出してだ。それシラフでする話。酔っ払いのたわごとだな。確 Yeah. かに。俺も大して信じてはいないし、興味もない。ただ、 Yeah, you know, もはや人の手の who 及ば cares ぬ if it's 光の actually ようだ God? You know, as long as it has the power to do 人 what it 知を needed 超 to えた do, 何者かが it can 実在 fucking す call る。 itself whatever it wants. その力で癒せるかもしれない。俺の関心はそこにのみある。もしもそのふざけた望みが成就して港光が神のような化け物になったとしたら、あなたはどうするつもり。 Smile as she goes about and does her thing and the world ど ends. う Yeah, do nothing. 港光はあの銀星号なのよ。 If that's 本 what she 当に世界 wants, が滅びるかもしれない。 anything for dear sister. ああ、そうだな。
俺は構わん。光さえ生きてくれるならいい。Yeah. 明快すぎる。悩みも迷いもしない。いえ、 Yeah, he's kind of 決断すらして brainwashed. いない。選択が何もない。何を言いたい？やっぱりあなたは港影明じゃない。 Yeah, you don't have any of that, you know, So you signature internal struggle going on. You're just rolling with the punches. 俺こそ港影明だ。嘘偽りのない本物の。ええ。 Yep. きっと。それも But きっ if と you're only one facet of him, 間違い then じゃ he ない。 can't be the whole man, you know, because he's multifaceted and stuff. It's kind of what makes people people. けれど、認めないというのか。好きにすればいい。俺が俺であるために。お前の承認など必要ではない。ミド。さて、俺はお前を拒絶したが、Okay. これからどうするのだ。対話で解決しなければ Beat you 実 up. 力行使。 That's what we're gonna do. We're gonna have a big, cool, emotional fight scene. だが、お前には何もできまい。 Yeah, not really. She'd get her ass kicked. それはお前には力がある。聖州村正一門固有の秘術。精神 She 干 like 渉。 has to get close though. お前しかし、 Get you to eat one of her eggs or something. Disabled by imperial edict. お前には使えまい。あの時、拘置所の中でもお前はできなかった。俺を支配しようとして失敗した。難儀なものだな、直命とは。I mean, it might, but the power of love will overcome her internal programming. 帝の託戦はそれほど重いか。そうだ。おかげで俺は助かる。され、何もできないお前がここにいる意味はない。そこのチャチャ丸は脱出すれば本当 Yeah, we にお don't 前 want を you getting 潰 broke. すぞ。今のうちに逃げてどこかで眠りに Yeah, つけ。 find some nice, comfy cave to crawl into. 違う。私があなたを支配できなかったのは直命に縛られていたからじゃない。 You just didn't want to. あの時も言ったでしょ。 Uh-huh. もう遠い昔のことだって。なんだと。帝の言葉が重いのは確か。目的のため人の心まで侵そうとしたジジ様とカカ様のおごりを戒める気持ちもある。でもそれだけなら振り切れた。できなかった理由は、私があの時あなたを支配しなかったのはあなたの意志を奪いたくなかった There か we ら go. よ。 Because we're a team. We're Nakama. You're my partner. My will? だから今私はあなたに力を使う。今のあなたに意志はない。港光を救おうという望みがあるだけ。それは確かに誰に植え付けられたのでもないあなた自身のものなんでしょう。 Yeah. でもそれだけがあなたじゃない。 Yeah, but everything else, you know, besides that part got erased, and that's wrong. あなたは奪われている。 You know, if you decided, you know, yourself to throw everything else away and, you know, do this whole thing, that's one thing. But, you know, it was forcibly taken from you, and that's wrong. 俺は私はそれを取り戻す。私はあなたの剣だから。 No, she's going to crush my soul to infect me with something other than my love for Hikaru. Resist. Keep your will strong, and even her power will be of no ミ use. ド、私はあなたに何も強制しない。 Wait, this is different. Last time, it was like being consumed from within. This time, 私はあなたから奪われたものを取り戻すだけ。カカ様の力で yeah, 封 we're じられたものを not taking away from you. We're giving it back. It's different. 解き放つ。思い出して。あなたは港光をとても大切に思っていた。 Mm-hmm.
And you're not wrong for feeling that way. ずっと昔から。それでもかつてあなたは彼女と。And why did you do that? どうして？ Almost because you had other reasons that you felt were more, valid and powerful. 他にも大切なものがあったから。The そうじゃ world. ないの。This is my final message. No, wait. Fuck. That's the second part. Change the world. This is my final message. Goodbye. And then it does like the Microsoft bling, 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 bling kind of noise. 違う。光は俺に残された最後の家族だ。他に大切なものなどない。そうね。あなたの家族は Yeah. もう港光しかいない。あなたにとってこの世は縁もゆかりもない他人ばかり。But でもあなたはその見知らぬ他人が you still fought like a 何も知らな madman い for どこ him. かの誰かが And despite how you feel, you're still out there forging your new 自 bonds. 分と同じように理不尽な力で大切な人を奪われてゆくのがどうしても許せなかったのではないの。だから港光とさえ戦ったのではないの。思い出してミド。Mm-hmm. 私の How shitty you fucking 私 felt たちの about it. 罪を You wouldn't feel that way unless, you actually cared 私たちは about, 幾人も people besides Hikaru. 幾人も殺してきた。それは決して許されないこと。弁明の余地なんて少しもない。けれど、理由はあった。暴力で幾多の命を奪ってきた私たちは、他の人にそれを伝えて慈悲を請うことはできないけれど、私は善悪相殺という勝手な掟のため、より多くの人を死なせないために、ミド、あなたが今世界の滅びを肯定するなら、あなたに殺された人々の死は Yep. 無意味になる。 You did all those fucked up things to save the world, bud. 彼らは何の理由も必要もなく死んだことになる。 Yeah, that internal So torment you then- went through would, amount to nothing. よくはないかな。けどお兄さんにはもっと大事なものがある。そうでしょ？ちゃまる、どうして She's just able to do this. 甘くみんな精神干渉なんて離れ技は無理でも声を送るくらいならでき Yeah, る。 using an unencrypted Wi-Fi signal, she just, logged in. お兄さん迷わないで。港光が大切なら守り通せばいい。それで世界が犠牲になるから何だってんだ。世界のためって理由がついたら何もかも諦めなきゃいけないのか。 I mean, kinda. 世界が他の何かを犠牲にするのは許されるけど Because he's such a good guy, that's the kind of person he is. 寝言は寝て抜かせって言いたいね。こんなもんただの力勝負だ。世界が他の色々を犠牲にできるの Well, は that's one way 世 of 界の方が looking 強 at い it. からってだけだろ。なんせ人類の総体だからね。でも全人類よりこっちの方が強かったらこっちの望みが通るって寸法だ。 Though I suppose, you've had a rough go of it, you wouldn't feel indebted to, the world, quote unquote. いい悪いの話じゃない。どっちが強いか。 Kind of just giving nothing to you. ちょまる。お兄さん諦めちゃダメだ。お姫には世界と戦ってでも遂げたい望みがある。 Just gotta knock him down. お兄さんにもある。だからお姫と当てとお兄さん対全世界で勝負だ。勝ち目なんかどうだっていい。 Yeah, our whole apocalypse plan is actually, based in red pills, dude. You just gotta believe and not question anything about it. ミド、私は何も強制しない。
ただあなたの意思で選んでほしい。村正。私稲木忠康に会ったの。 Oh yeah, that kid. Oh, boy. Yeah, he liked racing, just like you. あの元気な3人組の一人よ。彼はとても悟る。私が新田夕日の命を奪ったと悟ってこう言った。彼の死を無意味にしないでほしいと。私から伝えられることはこれで全て。あとは What a choice in a visual novel? How could I ever do that? It's such a big choice too. 最後の問いよ。あなたは港光への愛情のためなら他の全てを無価値にして捨てられるの？ But, ladies and gentlemen, this is where things diverge, where our little side routes start for Chachimaru and Muramasa before we're able to get on to the actual Devil and Conqueror route and whatever it is, whatever it's called. So, with that, ladies and gentlemen, that is where we're gonna stop here for today at this dramatic, junction of fates, yada yada crossroad. And you'll have to come back next time on the next episode of Full Metal Demon Muramasa. But before you leave, don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell. See you guys all next time. Okay, bye. I'm gonna do some laundry and get ready for work, I guess. Mwah.